Thank you. Completing the session with one Rajdhani Express session. Let's do it and finish it. I know it's difficult to sit over there and keep listening hours on end. The session is going to be on profit maximization by design. Every company is beset with one problem: converting an inquiry into an order. Yes or no? And once you get the order, how to ensure that your money does not slip away from your hands because of delays, because of overruns thanks to the customer who did not know what he wanted in the first place. Or you thought he knew what he wanted, but then you ended up realizing that he did not really know. Yes or no? In all these cases, how do you make sure that your money which is sitting on the table is belonging to you does not vanish into thin air? We have to take lessons from the Japanese when it comes to this. The profit of a company lies in its scrap yard. Presentation முடிஞ்சது. The Japanese will always visit the scrapyard to see two things: where you are wasting your money, where your inefficiency is. See how nicely, simply they have kept it, very beautifully they have kept it. I visited one company in Coimbatore. The gate creaked and we went inside. It was actually my salesperson who took me to the company saying that we will buy Solidworks. You bring your owner, I want to talk to him and finalize. So I happened to be in Coimbatore, so I went there. We sat on his bike. The fellow took me for 19 kilometers on a Bajaj Pulsar. And the next day I had a backache. He went inside, he was sitting there. I looked at the person, I looked at my salesperson. He looked at me and he said, "Please sit down." I sat down. I said, "Why do you want this Solidworks?" He was taken aback. "Why do you want?" "Yes, why do you want it?" "You want one more design software to produce even more scrap than what you are having outside?" My salesperson was shocked. Why is that scrap there? Right in the building front, you have so much of scrap. Your profit is there. If I buy this software, will that scrap go away? He asked. I said, "I don't know. You have to tell me your process. You have to tell me why you are having this." And then we went on for 3 hours. I never convinced him. He said, "Tomorrow we have this innovation day in Coimbatore." At the time, the next day it was there. He said, "I will come there and I will give you the purchase order." It takes 45 minutes to go to that place, So next day he comes for the program, he looks at all the people and he says, "I'm confident these fellows have enough customers. So if I retain the money with these fellows, they will support me." So he goes on about asking a lot of people, and then idu ullapadi nadandhe appdiye solren. He said, "I forgot to bring the purchase order. You please come back to my office." காத்தால விட்டு போச்சு, இப்போ சொல்றேன். இந்த கடைசி சீன்ல இந்த சிவபெருமான் கால் பாத்தீங்க இல்லையா, அதுக்கு கீழே ஒரு ஐ பாத்தீங்க இல்லையா, அதுதான் டிசைனரோட ஈகோ. அந்த ஐயை கரெக்டாக கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு மனுஷன் மண்டிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஐட்லிக்ஸில். ஈஸ்வரா, உனக்கு எதிர்க்க நான் என்ன டிசைன் பண்ணினாலும் உன்னுடைய ஆற்றலுக்கும் ஈடுக்கும் தகுதாது. அதுக்கு தான் அதை தலைக்கீழ அப்படி 30 degrees திருப்பி அப்படி போட்டது காரணம். You cannot afford to have ego. And I should have completed with the beautiful invocation song that comes in
பெரிய புராணம். உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலி வேணியன் அழகிர் ஜோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவோம். 63 64 கலைகள், 63 64வது கலை அந்த ஆடல் அரசன். இதுதான் சைவ சித்தாந்தம் சொல்றது. எதுக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னாக்க, நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வேன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த the subtlest of subtle vibrations is Brahman னு சொல்லுவோம். I'm just digressing a little bit, I'll come back to this. If you do finite element analysis, you will see the dance of God in your finite elements. Nature will reveal itself to you, provided you bow your heads and say, please reveal thy unto me in this finite element analysis. Then he will reveal himself to you. Don't look at these as tools which are just to give some color pictures, green pictures, red pictures, blue pictures and things like that. Nature reveals itself to you through these tools, provided you bow your head and you say, with all humility, I do not know you, reveal thyself in my design. This is the ultimate requirement for any design engineer when he puts his design to sword in front of the customer. So coming back to this, the person did not give me the purchase order, and he said, fine, no issues, whatever. He calls my salesperson and he says, come to my office, I know it's 45 minutes, I will reach my office, you come there, I will give you the purchase order. So this person goes all the way to the office. He's very tired because through one day full program. He goes, you know what he gave? He gave him the yellow book of Pannir Thirumurai. In that book, he turned around inside and said, Ellam Sivamayam, puts his signature, puts the purchase order and the check and sends it through him and said, I could not carry this book all the way, I forgot that I brought the purchase order, I didn't give it because I felt that I should give it with this book. Now if you ask me which is more a treasure for me, is it the yellow book or the purchase order or the check? Life comes around in a circle. Today, I am going to give you an open purchase order, and that is your profitability in this presentation. In this presentation, you will learn how to make money on your products. Simple things that you need to do either strategically as a business or as a design owner or as a person who can influence the management to come up with rightful products and technologies so that you can also see money as much as the Reliance Ambanis and the, what is the other guy's name? Adanis and Ambanis. So the corporate imperatives in any company are launch reliable products, innovative products in the shortest possible time. That's what everybody is looking at, right? They want the design yesterday. Nobody wants the design to be given in a comfortable time in 1 month's time. They want it yesterday. Response to change dynamics faster and purposefully. That's what the platform is supposed to enable you to do. Adopt active cost control. Folks, watch these words. Active cost control. You have to do actively set in place processes to control costs all the way through and through. If you don't have a cost engineer in your organization, please get a graduate engineer trainee and give him the role and responsibility of being a cost engineer. Untrained. The untrained eye can spot many blemishes that a trained eye tends to ignore. Establish market leadership for high quality products and affordable products. There are two things, high quality and affordable. Both are on either ends of the spectrum. Ensure that the bottom line profitability in current and expanding global markets is available for us. With this 50% tariff, do you think our business outside of India in the US is going to be healthy? Yeah, it will be healthy. How it can be healthy, sir? Tell the next fellow, China, உனக்கு எவ்வளோ 50 பக்கத்தில் வந்து உட்காரு. இது ரெண்டு தான் உலகத்துக்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, சைனாவும் இந்தியாவும். ரெண்டுத்தையும் போட்டு மூட்டேன்னா எவன் பே பண்ணுவான்? அமெரிக்கன் தான் பே பண்ணும்.
They have to pay. This is called as selling power, folks, not buying power. This was not built overnight. This was built over a period of time, putting infrastructure together. You didn't put your infrastructure in your country. We have put it. The world is our market. You are one of them. This attitude every Indian has to take and help fellow Indians. If you look at this picture, the Aberdeen group gave this a report which says, what are all the goals for product innovation? 82% said product innovation, increase the product revenue is my prerogative. The next one is decrease product cost. There are two things. One is product price, the other one is product cost. Which one you want me to reduce? End product price, end product cost. When I buy a product, I pay the price. When I use it, I pay the cost. Correct idea? So which is important, cost or price? Percentage reporting under the top 3 challenges: cost pressure from customer or sales channels, demand for shorter product life cycle, and increased competition. You cannot change it. Can you change it? Why are you trying to change something which is not in your control? You change something which is in your control. Make sure that whatever is within your control, you have addressed it. Leave the rest to market dynamics. Keep moving to the next customer. If you are engaging with 10 customers and you have a probability of getting a 70% hit rate for your orders, then you are comfortable. If you are having only 3 prospects and you want to go after all the 3 prospects to get your order, then you are in trouble. So the problem is not the prospect, the problem is your funnel. Are you with me? So engage with more people purposefully to get your orders in, the probability of your orders. Now what are the elements of competitive edge for any company? Cost leadership has to be there, service leadership has to be there because the customer has to be a satisfied person, operations leadership in terms of efficiency, and then the technology leadership in terms of product. These are the 4 leaderships we need to assess ourselves continuously, day in and day out. The question we need to ask ourselves in India is, as product design engineers, why should the customer buy my product? Why should he buy? If you are able to give a convincing answer to yourself, in terms of cost, time and quality, the probability of your customer investing with you becomes higher. It's only still a probability. So the parameters for all these 4 cost leaderships are put over there. You can always take a photograph or look at it on the website or come back to us and ask us for the presentation we'll give you. Now, every company has got a strategy. The strategy is their product has to be differentiating. Correct? There should be a differentiation between your product and your product or services and your competitor's product or services. And the next the parameter is cost and which is high or low. Differentiation is low or high. These are the 4 things, right? Customer looks at value based on differentiation, sir. And your cost as well. So in which gradient, in which quadrant do you want to be? High cost, low differentiation, nobody is going to buy anyway. You don't need to have a strategy for that. The second quadrant. The first, third and the 4th quadrant, we need to be there, we know that for sure. Now in which quadrant would we like to be in? I would say, if you ask an MBA, he will say, I would love to be in the high differentiation, higher cost or more towards the center, moving towards the right upstairs. That's what he will say. I will say, put your eggs in 3 baskets. You should have a product for low cost, low differentiation. Run-of-the-mill product, mass production. You need to have a product for high differentiation, affordable cost. Third one is high differentiation, higher cost, because you deserve it. You need to have a product in all the 3 quadrants, and you need to have strategies as given over there. Then, when you put your proposal together, you will give 3 proposals, one for the quadrant 2, one for the quadrant 3, quadrant 4 and quadrant 1.
Now the customer has to choose between 3, and the fourth choice is not to give you an order. Earlier, you used to give only one purchase order, one proposal, one machine, one valve, one whatever equipment you are trying to sell. So the probability of losing an order is 50%. Either he will select your product or he will reject you. Only 2, right? The moment you add one more, 3, 1/3. The moment you add 2 more, 4. So your probability of losing has come down to 25%. Did you notice that? This is the fundamental mistake every Indian company does. This is the best answer that the Japanese and Chinese do across the world. They will not give one single quotation. Most of them. They will give you 3 product cost. You choose. You reject me. You choose whichever one you want. One product will have 1-year warranty. Another product will have 3-year warranty. Another product will have 5-year warranty. Coming out of the same stupid line. Huh? It's how you position it. It is strategy, folks. This is where your price is, your cost is. Now, what are the cost contributors? You missed clicking, huh? What are the cost contributors? You look at it: design and development cost, process planning cost, production cost, distribution and resource cost, and the last one is product support cost. You would have seen all the different types of tools and technologies they were talking about, right? 3D experience, platform, simulation, all those things. You see all that. Certain gray ones require ERP functions. Certain one requires a product data management as well as ERP. Some of them will require a product data management and a project management tool. Some of them will require all the 3, depending on the functions. So depending on which the priorities are, which are the ones you need to put together, you choose those platforms and tools and technologies according to that and start using it to know which goals you are going to fix. Are you with me? So the necessity for you to invest in e-software depends on this. The ultimate aim is, I want to reduce cost. I want to increase profitability in my organization. What kind of systems and processes I should put so that I make it a repeatable model, so I don't need to slog over every month to get profitability up. It should be in autopilot. If a plane is traveling between Mumbai and New York and the pilot goes to sleep because he has put the vehicle on autopilot with 342 passengers sitting there, why can't you put your business on autopilot with these kinds of tools and technologies? Which is more risky here? 90% of the time the pilot never flies the aircraft. It is only the autopilot which is flying it. He will be going and having his coffee towards the end of the aircraft, and he will be talking to the air hostess, and he will be stretching his legs. You really don't realize that he is actually the pilot who is sitting in the back and there is nobody in the front. Do you know that? The only thing you want to wish and pray is that the air hostess does not keep him long over there by talking to him so that he returns to his seat. That is because you are a mechanical engineer. Because you know where the failure modes are. The cost map in terms of the quality costs, 4 of them are there: manufacturing, engineering, segregated, quality assurance, marketing, and purchasing. These are the different areas in which the profit center quality cost comes into picture. You look at the engineering part of it, see what I told you: scrap that is sitting there, rework that is sitting there, the ECNs that is sitting there, and the warranty is sitting there. These are the 4 things which are following us like a shadow as a design engineer. They just don't leave us. They either come in front of us or they come behind us. Shadow comes either in front or behind, right, depending on where the light is. Similarly, these 4 come to haunt us all the time. Correct? So the process for developing a drawing, most of the problem comes with the mistakes in drawings. Huh? You have to have a process. This process we have been enumerating for the last, I think 20 years now. This is the process what we use in our company for developing products and technologies for a lot of different customers. Same thing we are emphasizing for people like you as well. This process starts with
the quality and reliability objectives, and ends with the product specification drawing. In this entire process, cost has to be kept down. You are doing a DFM, design for manufacture, look at cost. If I can manufacture it in 3 steps. Sir, but that is manufacturing's responsibility. Yeah, but that's based on the tolerance that you put on the drawing, na? So it is your co-shared responsibility. The way you have put the features together on the 3D model. Why are we divorcing ourselves of the responsibility that is as well equally needs to be shared? So look at every one of them, design for manufacture, design for assembly, every one of them you need to look at it from a cost point of view. And then the cost of poor quality and the cost of precision. Design for cost comes right there. It is also an active driver for your tolerance specification of the drawing. I keep getting this question whenever I go for the GD&T classes. I teach GD&T since 1999. When I go to these classes, the first question I ask, why are you sitting in the class for the GD&T? Sir, we want to know how much tolerance to put on the drawing, sir. I said, GD&T does not tell you that. Sir, we want you to tell us how to manufacture this, sir. GD&T does not tell you that. Sir, we want you to tell us how to control these tolerances, sir. GD&T does not tell you that. The standard responsibility எடுக்க மாட்டான். You look at the ASME section 8 division 2 on the page inside. This is a disclaimer, this is not a design document. போட்டிருக்கானா இல்லையா? Don't come and sue me later on. I have already given you. Scheduled H drug should be given only by registered medical practitioner. அதே மாதிரி தான் அங்கேயும் அதை போட்டிருக்கான். கரெக்டா இல்லையா? He is absolving himself. So in this process, when you put this process together, there will be an incremental cost increase because you are following the process. But there will be a substantial cost decrease because you have put design for cost as a part of the process before you enumerate the tolerances on the drawings. Are you with me? We worked with a customer from Germany. Their product cost was 9,650. We developed the same product in India using Indian suppliers with our design, without copying anybody, for the same 2 million cycles. Our product cost was 1,750 rupees. You can go and check the website of a company called Burkhardt. They are the customers. We developed this for them and gave it to them. Now, the most important thing there is, in the closure meeting, the German says, he is a PhD, he says, the Indian product is very good. Our test person was telling that bring the product, I will send them back as grains of sand, broken into dust. But this baby worked. I am telling repeatedly our people that if India wakes up, our country's technological expertise in design will vanish. This was 2012, folks, not today. I can talk about it today. Much water has flown after that, as far as India is concerned. Rightfully or wrongfully, we seem to be getting more and more accolades and credits even in war. Right? Our company's defense stocks went up here. Our countries. So, variation risk management, how much tolerance to put is there on this drawing. You see that? The red one tells you superior performance, higher manufacturing cost, better marketing, but the revenue minuscule, the difference in profitability is a very small amount. This graph is based on a PhD of a lady from the US, an American. Her name is Dr. Anna Thornton. It's her PhD work's summary work, what you're seeing here from MIT. So the choice of the tolerances, the blue is better than the red. Why? Because the differential is your money. So if you are looking at cost reduction, if you are looking at profitability improve, this is the graph that you need to keep in mind all the time. Nothing more, nothing less. This is what helps you to make the decision. Bring the data into these points, plot this graph, and you will know exactly where you are, what decision needs to be made in terms of profitability.
continuous corrective actions. We are all analytical people, so we need to look at graphs all the time. So the product life cycle cost, if something can be changed, it better be changed early in the product development cycle, because the cost of that is low, while the possibility of influence is high on the left side. As you move towards the right side, when you are in the tooled up stage or when you are in the production stage, it's difficult to change people and mindset or processes. So early up on, if you are spending enough due diligence time and looking at all the ways and means of reducing costs, 9 out of 10 times you will succeed. Varumun Kapavan Arivali. So this graph should stay in your mind as well. So in terms of the profit accelerators in any organization, the first thing, as I told you earlier, please look at waste and reduce it. Look at the waste that we have put in design and reduce it or eliminate it. 9 out of 10 times in a collaborative enterprise, this problem would not be there. I repeat, a collaborative enterprise, not collaboration on WhatsApp, not collaboration on email. Put together a framework so that everybody can contribute. It is everybody's responsibility. I keep telling, design department publishes the drawing. The authors of the drawing are from 3 places: design, manufacturing and inspection. All 3 fellows have to sign off on the drawing before the drawing gets published by design department. கையெழுத்து போடுவாங்கறீங்க, நீங்க 5 மைக்ரான்ஸ்னு போட்டீங்கன்னா போடுவானா போட மாட்டானா? போட மாட்டான். கரெக்டா? என்ன கேள்வி அடுத்தது கேட்கணும்? அங்கே தான் நீங்கள் விட்டுடுறீங்க. என்ன கேள்வி அடுத்தது கேட்கணும்? உன் ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டியை கொண்டு வான்னு கொடுக்கணும். 5 மைக்ரான் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னேன்ல, உன் ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி 30 சாம்பிள் எடு, காமி மேனுஃபேக்சரிங்கில் நீ எங்கே இருக்கேன்னு. நான் வச்சுட்டேவா வஞ்சனை பண்ணுறேன்? குவிட் ப்ரோக்கோ, நீ ஒன்று கொடுத்தா நான் ஒன்று கொடுப்பேன், 10 கொடுப்பேன், நீ ஒன்று கொடுக்கணும் எனக்கு. அது என்னது? சிபிகே கொடு. அதான் அங்கே போடுறேன், ப்ராசஸ் பாராமீட்டர்ஸ் மானிட்டர் பண்ணுன்னு. இது யார் மானிட்டர் பண்ணணும் தெரியுமா? இங்கே தான் பிரச்சனையே. நான் யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபோர்டில் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு we'll go to the suspension spindle manufacturing company, pick up 10 suspensions from random, give it to another company, ask them to test it and give us the report by next Wednesday. இவன் ஒரு சப்ளையரு, டெஸ்ட் பண்ணுறவன் ஒரு சப்ளையரு. நாங்கள் போய் ரேண்டமாக இங்கேருந்து எடுத்து அவங்ககிட்ட கொடுத்து ரிப்போர்ட் எனக்கு கொடுப்போம். வெள்ளிக்கிழமை வேலை நடக்கும் அமெரிக்காவில் 11 மணிக்கு மேலே. பௌர்ணமி நிலா வெளிச்சம்தான் பண்ணுவோம். யார்? நாங்கள் ஆர்என்டி. நாங்கள் ஆர்என்டியிலேருந்து போய் லைன்லேருந்து எடுத்து கொண்டு போய் கொடுத்து வென்ஸ்டே அன்றைக்கி எனக்கு ரிப்போர்ட் கொடு. டீவியேஷன் ரிப்போர்ட் வந்ததுன்னா அங்கே லைன் ஸ்டாப் வந்துச்சுன்னா சப்ளையர் அவுட்டு. 100% இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி அனுன்றுவோம். இந்த ரூமில் கேமரா இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை, ஆன் ஆயிருக்கா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்லை, கேமரா முதல்ல இருக்கணும். அதே தான் அங்கேயும். இது யார் பண்ணுவாங்க? டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. இது பீரியாடிக்காக மந்த்லி என்னைக்கு போவோன்னே அவனுக்கு தெரியாது. அப்போ டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒருத்தன் வந்து தொலைப்பான், பார்ட்ஸ் எடுத்து தொலைப்பான், அதுலேருந்து ஒழுங்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கடான்னு சொல்லுவானா மாட்டானா? அவ்வளோதான். இப்போ யாருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. டீவியேஷன் ரிப்போர்ட் எழுதி கொண்டு போய் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்து வேணா போடு, வண்டியில் வேணான்னா போடாத, உன் தலையெழுத்துன்னு போயிட்டு வந்துட்டே இருங்க. அப்போ டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட்டை மதிப்பானா மதிக்க மாட்டானா? சொல்லுங்கப்பா. பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கொடுக்கும்போது மதிக்கிறது இல்லை. பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வந்ததுன்னா அவங்க தான் போய் பார்ட்டி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. டிசைனில் யாரையாவது விடுறாங்களா? அப்ளிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் யாரையாவது விடுறாங்களா? ஒன்றும் கிடையாது. இங்கே தான் நீங்கள் கை வைக்கணும். இப்போ டாக்டர் கலாம் சொன்னார் தெரியுமா, ஸ்ட்ரென்த் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த். இதுதான் அது. ஸ்ட்ரென்த் வில் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஸ்ட்ரென்த். டிட்டரன்ஸில் வி ஷுட் பி த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்னு. அதான் இன்னைக்கு இந்தியா எப்படி இருக்கு. ஸோ கமிங் பேக், எலிமினேட் தி ECMs. ஸோ இன் டிசைன் கன்சிடரேஷன்ஸ், இந்த ஒரு ஸ்லைடு ஒண்டி எல்லாரும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப டயர்டாக இருக்குல்ல நோட்ஸ் எடுக்கிறது, பாவம். டிசைன் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங்கில் சைக்கிள் டைம் தயவு செஞ்சு நீங்கள் பாருங்கள் சார். இல்லாட்டி அவன் பார்த்து ஏதாவது மாற்றி தொலைச்சானாக்க கடைசியில் டிசைன்லாம் ஃபெயிலியர் வந்ததுன்னு உங்ககிட்ட தான் வந்து நிற்பான். சரியா?
நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டியை கேட்டு வாங்குங்க, புடுங்கி வாங்குங்க. கொடுக்க மாட்டாங்க, சொல்ல மாட்டாங்க, புடுங்குங்க, எழுதி கேட்டு வாங்குங்க. ப்ராசஸ் எஃபிஷியன்சி அலைன்மெண்ட்டு. ப்ராசஸ் எஃபிஷியன்சி அலைன்மெண்ட்னா என்ன? ஒரு பர்டிகுலர் எஃபிஷியன்சி இருக்கணும், ஒரு பர்டிகுலர் ஓஇ இருக்கணும். அந்த ஓஇ ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ், அந்த ஓஇ இருக்கணும்னாக்கா டிசைன் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங்கில் எப்படி அலைன்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க? சார், த கேப் இஸ் வெரி ஸ்மால். The profitability margin is literally shrinking. The window is being taken out. The daylights are being taken out today because of predatory price. Everybody wants to survive. இப்போ யாரும் வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அந்த லெவலுக்கு இல்லை, எல்லாம் சர்வைவல் லெவலில் இருக்கானுங்க அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியாவில். நம்ம கண்ட்ரி நல்லபடியாக 6.5%, 7% க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கனால நமக்கு ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு தெரியல. லிட்ரலி இட்ஸ் predatory pricing. If you look at China, it's literally bleeding left, right and center. அந்த சைனீஸ் மக்களை பார்த்தா பாவமாக இருக்குது. Did you guys know how much layoff over there? இந்த நியூஸில் இங்கே வருது இல்லை. டிசைன் ஃபார் அசம்பிளி, ஃபியூவர் காம்பனன்ட்ஸ் இன் அசம்பிளி ஃபோக்ஸ். இட்ஸ் absolutely important. இதில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எழுதினேன்னு, ஃபியூவர் காம்பனன்ட்ஸ் இன் அசம்பிளி. சிம்பிளிஃபைடு பார்ட்ஸ் ஆர் நாட் குட் இன் டிசைன். சிம்பிளிஃபைடு அசம்பிளிஸ் ஆர் குட் இன் டிசைன். சிம்பிளிஃபைட் பார்ட்ஸ் கிடையாது. ஸோ சைக்கிள் டைம், அதுக்கு அடுத்தது ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி அண்ட் ஹசார்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணியே ஆனோம். ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி அண்ட் ஹசார்ட் அனாலிசிஸ். உங்களால் அவனுக்காவது கை விட்டு வந்துருமா அந்த இடத்துல போய் அசம்பிள் பண்ண சொன்னீங்கன்னு பார்க்கணும். எஃபர்ட் அனாலிசிஸ், செலக்டிவ் அசம்பிளி, ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட். இப்போ ஐ கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஷாப் ஃப்ளோருக்கு போனால் ஹெல்மெட் போட்டுன்னு போகணுங்கிறது முக்கியமாக இல்லையா? சரி, ஹெல்மெட் போட்டுன்னு ஒருத்தன் போல, அவன் ஜிஇடி, அவன் சூப்பர்வைசராக தான் அவனுக்கு சொல்லியிருக்கணும் ஹெல்மெட் போடணும்னு. கிரேன் ஹூக்கு கீழே தொங்கிட்டு இருக்குது தலை ஹைட் சைடில். இவன் நின்று பேசிட்டு இருக்கிறான். கிரேனை எனர்ஜைஸ் பண்ணி ஆப்ரேட்டர் ஒர்க் ஆகாதானே இப்படி பண்ணிட்டு இப்படி நவுத்தி பார்த்தான். ஹூக்கு என்ன பண்ணும்? ஆடிச்சு. போனதை ஜிஇடி பார்த்தான், வந்ததை பார்க்கறதுக்கு அவன் இல்லை. புரிஞ்சுதா புரியலையா? அதுக்கு மேலே சொல்லக்கூடாது, ஈவினிங் வேற ஆறுது, நல்லபடியாக ஊருக்கு வீட்டுக்கு போய் சேரணும். இப்போ இங்கே ப்ராப்ளம் வந்து ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன சார் எழுதுவீங்க? அவன் ஹெல்மெட் போடல அதனால தான் செத்து போட்டான்னு சொல்லுவீங்களா இல்லையா? சொல்லுவீங்களா இல்லையா? அவன் ஜிஇடி அவனை ஒழுங்காக சொல்லிக் கொடுக்கல, ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு கதையை மூடிடுவீங்களா மாட்டிலையா? அதுவா ப்ராப்ளம்? இங்கே இட்ஸ் அ டீப்பர் சிஸ்டமிக் ப்ராப்ளம். இட்ஸ் நாட் ஒன். இது நடந்ததை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தட் லைஃப் காட் எக்ஸ்டிங்விஷ்ட் இன் பூனா. எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா, வி ஆர் சிட்டிங் ஆன் த போர்ட் ஆஃப் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வித் கிரேன்ஸ் கமிட்டி. Cranes committee, we are one of, EGS is one of the members in IS 807, 3177. But now we are on PGD 24, which is nothing but their GD&T standard. We are trying to improve the standards to provide better, safer standards so that it can protect these kinds of. என்னதான் நீங்கள் எழுதி கொடுத்தீங்கனாலும் கடைசியில் அது டீவியேஷன் எழுதி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பான் இல்லையா? ஸோ போன வாட்டி என்ன பண்ணினோம்? கிரேன் இப்படி நின்றுட்டு இருக்குது. இது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி நான் சொல்கிறது. கிரேன் நின்றுட்டு இருக்குது. த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ லெக்ஸ் இஸ் 70 meters. அப்படின்னா எவ்வளோ பெருசுன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஒரு சைடு ஃபேக்ட்ரியில் இருக்குது, அடுத்த சைடில் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்குது, கண்ணுக்கு தெரியாது. ஃபேக்ட்ரிக்கு மேலே உட்காந்துட்டு இருக்குது. 7 o'clock 6:37 ஒரு ஸ்குவால் வந்தது. ஸ்குவால்னா என்ன தெரியுமா? ஒரு சடனாக ஒரு காற்று ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அடிக்கும், சுழற்சியாக வரும். அது வந்ததே என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த ஆப்ரேட்டர் வண்டியை நிறுத்திட்டு, அன்றைக்கி ஈவினிங் எவ்ரிபடி ஹாஸ் ரிட்டையர்ட். இந்த கிரேனோட கால் இந்த காற்று வந்து மேலே அடித்ததுனால இப்படி ஸ்கியூ ஆச்சு, இன்னும் ஸ்கியூ ஆச்சு, இன்னும் ஸ்கியூ ஆச்சு, அப்படியே விழுந்தது. உள்ளுக்குள்ளே ஃப்ரிகேட் இருக்குது. ஃப்ரிகேட் வந்து நேஷ்னல் மேரிடைம் செக்யூரிட்டி வெளியில் போயானோம். 3 மாதத்துக்கு அந்த செக்யூரிட்டி அந்த ஃப்ரிகேட் உள்ளே மாட்டின்னு கிடக்கு. ஆப்ரேஷனல் ரெடினஸ் இல்லை. இது நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளமா இல்லையா? எதனால? ஸ்கியூ ஆனதுனால. எதனால? நீங்கள் என்ன ஆக்ட் ஆஃப் காடும்பீங்க? இல்லை,
கால் பிரேக் போட்டிருக்கான், பிரேக் இருக்குது, இப்போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இஸ் பிரேக்ட் when the vehicle is left idle. அவன் என்ன தப்பு பண்ணா, லிங்க் உள்ள போடல, செயின் லிங்க் எண்டில் எடுத்துன்னு போய் செயின் லிங்க் போடணும், அது போடல, பஃபர் ஸ்டாக்கில் போய் தள்ளி இருக்கணும், போடல. இல்லாட்டி இங்கே வச்சுருந்தா சிம்பிளாக ஒரு உட்டன் சக்கையை எடுத்து அடியில் வச்சுருந்தா நவுந்திருக்காது வண்டி. இது ரோலால் ஸ்லைட் ஆச்சு, முடிஞ்சு போச்சு கதை. போட்டோம் ஸ்டாண்டர்டில் 807ல் 3177ல் இப்போ வெளில வந்திருக்கு, அந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது. The crane shall be held in position actively from preventing from rolling and sliding when the operator is not engaging it for crane operations னு எழுதினேன். இது போட்ட உடனே எவனாவது ஒருத்தன் கிரேன் மேனுஃபேக்சரர் இது ரொம்ப காஸ்ட்லி, இதெல்லாம் போட முடியாது, உட்டன் சக்கையை வச்சுட்டு போங்கன்னு சொல்லுவானாக நினச்சேன். ஒரு பய சொல்ல, ஸ்டாண்டர்டில் வந்தாச்சு, இனிமேல் நீ போட்டு தான் கொடுத்தானோ. We lost 2 cranes in this country because of that. Each crane is costing 210 crores. Now tell me. Coming back, do a skill assessment in DFA, selective assembly. இதெல்லாம் கரெக்டாக செய்வன தெரிந்து செஞ்சா cost associated with malpractices or mishaps or things like that will not come in if you have done it as a process sitting over there. Pareto analysis of the part cost in assembly. இது பண்ணியே ஆனோம். Reusable components by design. அது என்ன reusable components by design? ஒரு காம்பனண்ட்டை இன்னொரு டிசைனில் யூஸ் பண்ணுறீங்களா, அதில் வேற ஒரு ஓரியன்டேஷனில் தூக்கி வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இதே மாதிரி போட்டு அதை யூஸ் படுத்த முடியுமா? தயவு செஞ்சு யூஸ் படுத்துங்க. The reliability of the system went up because you already know what is the product performance in the other one. 3 alternatives for every product, as I told you earlier. Risk assessment and migration plan, mitigation plan for every one of them using what? Your failure modes and effects analysis. DOE for optimality of specifications like tolerances. இதை பண்ணினால் டைம் எடுக்கும் பண்ணுறதுக்கு, பண்ணினால் காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி வராது. அதுதான் உங்கள் ப்ராஃபிட். You like it or not, you will revisit the drawing, you will go through this pain, even if you don't do it in the beginning, after you have released the drawing, when that ECN will cost you the company money. There is no shortcut to success. Once you, இது முதல் பர்சனில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும். After you have implemented it, this becomes the norm. Then it becomes easy for you to adopt it. Oh, I didn't know that we didn't do it earlier. அப்படிம்பீங்க. Remember, 85% of the product cost is determined by design. Simplified assembly is highest priority, not simplified parts. Controllable factors should be continuously assessed for improvement. Cost of product at dispatch is different from the cost of the product during its life cycle. The second cost தான் நீங்கள் பார்க்கணும். Balance between the cost of precision and cost of poor quality. அங்கே தான் உங்கள் டாலரன்சஸ் வருது. இந்த டாலரன்ஸ் கொடுத்தா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் புவர் குவாலிட்டி வரும், இந்த டாலரன்ஸ் கொடுத்தா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிசிஷன் வரும். டேக் அ கால் judiciously. Value engineer the products to increase the value to price ratio as your customer perceives value, not as you perceive value. Acha, once in a while it's a good idea for the customer to, for the design engineer to visit the customer and ask what are all the problems he is facing with your product, notify it and bring in. Believe me, next order will come to you because you went and asked him. Not because you went and solved it, because you went and asked him. Seriya? Last one is customer don't want cheap products. Nobody wants cheap products. Anybody wants to be associated with cheap products? I got this at the cheapest price ni yara solvingla? Illa illaya? Adhe mari dhaan unga customer. Nobody wants the cheapest product. They want an affordable product. Affordable product na enna artham? Lowest total cost of ownership. This is what they want. The time now is to act. ஆக்கம் அதர்வினாய் செல்லும் அசைவிலா ஊக்கம் உடையான் உழை. என்ன ஒரு அருமையான ஒரு திருக்குறள். It is not about listening to these kinds of things and say, okay, chalta hai, somewhere in my life I will implement it. No. Do it like yesterday it should have been done. Then you will start seeing the result of that. It is beautiful. இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் எழுதி வைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு திருக்குறள். ஆக்கம் அதர்வினாய் செல்லும் அசைவிலா ஊக்கம் உடையான் உழை. சரியா? Your profit is in your hands. If you follow these processes 100%, you will get the benefits out of this because all hard work gets paid
sometime or the other. It may not immediately happen at that point in time when you are expecting it, but then it gives you with aid interest subsequently down the line. Your life, you will see it when you are able to connect the dots. So the cost and the price both needs to be put in focus. Please take a look at this and be successful in your endeavors with your product designs. Thank you.